హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు గోవిద్య. ఈరోజు మనం ALP CBT-02 సంబంధించి పార్ట్ బి ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ మాక్ టెస్ట్ 2 సొల్యూషన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హియర్ I5, I4, I3, I2 ఆర్ గివెన్ 20 amperes, 12 amperes, 10 amperes and 15 amperes. Okay, we have to find I1. Okay, we have to apply KCL here. KCL, what is KCL? KCL, Kirchhoff current law. Okay, incoming current is equal to incoming currents is equal to outgoing currents. Outgoing currents. Okay, here incoming currents I1, I2 and I3 are incoming currents. Okay, I1 plus I2 plus I3 and outgoing currents I4 and I5 are outgoing currents. I4 plus I5. Okay, next I2 value is 15 amperes. I1 we have to find. I2 value is 15 amperes. Alage I3 is 10 amperes. I4 is 12 amperes and I5 is 20 amperes. 20 amperes. Okay, now I1 plus 25 is equal to 32. Okay, 32. I1 is equal to 32 minus 25 is equal to 7 amperes. Okay, I1 is equal to 7 amperes. Okay, from the options, option B is the correct answer, 7 amperes. Okay, next question. The energy consumed by a lamp, okay, 100 watt and 230 volts single phase AC supply for 10 hours shall be. Okay, we have to find energy. What is energy? Energy is equal to power into time. Energy is equal to power into time. Okay, power, what is, how much power they given? 100 watts. 100 watts into time. Time is 10 hours. 10 hours. Okay, 100 into 10, 1000. 1000 watt hour. Okay, 1000 watt hours. Okay, we can also write 1 kilowatt hour. Okay, energy is 1 kilowatt hour. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. What is the value of current in the given circuit? Okay, what is the value of current? Here I value is there. Okay, we have to find I. Okay, take this node as a reference node and assume this node voltage is V. Okay, apply KCL at node V. Okay, see V minus 15 by 5. Okay, V minus 15 by 5. Alage V minus reference node, this is earth, V minus 0 by 10. V minus 0 by 10. 10 minus here incoming current is 6 amperes. Minus 6 is equal to 0. Okay, take LCM 5 and 10. LCM is 10. Okay, here 2V minus 30 plus V minus 60 is equal to 0. Okay, 2V plus V, 3V minus 30 minus 60 minus 90 is equal to 0. 3V is equal to 90. Okay, 3 1 ja 3 30 ja. V is equal to 30 volts. V is equal to 30 volts. Now we have to find current I. V is 30 volts. Current I is equal to V by 10. Okay, the V value is 30. Substitute here 30 by 10. 10 1 ja 10 3 ja. I is equal to 3 amperes. From the options, option D is the correct answer. Okay, next question. An inductor opposes changes in, okay, inductor
Inductor changes in voltage, current, resistance, capacitance or energy. Okay, inductor. This is inductor. Current through inductor is I. Voltage and across inductor is V. This is inductor. Alage capacitor. This is capacitor. Voltage across capacitor is V, Vc. Current through inductor is I, Ic. Capacitor. Okay. Here value VL value. VL is equal to L di by dt. Okay. This indicates it does not allow, inductor does not allow sudden changes in current. Does not allow sudden changes in current. Changes in current. Alage here IC is equal to C dV by dt. Okay. మనకి ఇది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే కెపాసిటర్ డస్ నాట్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. డస్ నాట్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఓకే. మనకి ఇండక్టర్ డస్ నాట్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్. అలాగే కెపాసిటర్ డస్ నాట్ అలో సడన్ చేంజెస్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఓకే. Here inductor does not allow sudden changes in current. Option B is the correct answer. Okay. Next question. Two capacitors of capacitance 4 picofarad each are connected in series. Okay. Their total capacitance is, okay, two capacitors and C1 and C2. This is C1 and C2 are connected in series. C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2. Okay. C1 value is 4 picofarad. Alage C2 value both are same 4 picofarad are connected in series. Substitute here 4 into 4 by 4 plus 4 16 by 8 is equal to 2 picofarad. Okay, 2 picofarad. Option A is the correct answer. Okay. Next question. What is the total current flowing in the circuit if in the circuit 3 resistors 26, 36 and 48 are connected in series having voltage of 220 volts. Okay. 3 resistors, one is 26 ohms, second one is 36 ohms, third one is 48 ohms are connected in series and applied voltage is 220 volts. We have to find total current flowing in the circuit. Here I we have to find. I is equal to V by R equivalent. Okay. I is equal to V by R equivalent. V is 220 volts. Alage R equivalent. In series, the resistors will be added. 26 plus 36 plus 48. 26 plus 36 plus 48 is equal to 110. Okay, 110. 0, 0 cancel. 11 1 ja, 11 2 ja. Okay. Option 2 amperes. 2 amperes. Option C is the correct answer. Okay. Next question. What is the total voltage drop in the above circuit if 1 ampere current flows? Okay. Here 1 ampere current is flowing. Okay. We have to find total voltage drop. Okay. Total voltage drop is equal to current into resistor. Voltage drop. I into R equivalent. Okay. Current is 1 ampere and R equivalent is equal to here R1 plus R2 plus R3 plus R4. 100 plus 100 plus 100, 400. Okay. 1 into 400 volts is the voltage drop. Okay. From the options, option B is the
correct answer. Okay, next question. How many ohms in 1 mega ohm? Okay, how many ohms in 1 mega ohm? 1 mega ohm. Okay, mega is equal to 10 power 6. Okay, substitute here 1 into 10 power 6 ohms. 10 power 6 means 160 ohms. Okay, 160 ohms. From the options, option C is the correct answer. Okay, next question. What is the unit of specific resistance? Okay, what is the unit of specific resistance? We have one formula, R is equal to rho L by A. Okay, the unit of resistance is ohm. అలాగే ఏరియా యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్ స్క్వేర్, లెంత్ యూనిట్స్ వచ్చేసి మీటర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దిస్ ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ. రో ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ, స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ వీ కాల్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ బై ఎల్. ద యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టర్స్ ఈజ్ ఓమ్స్. ద యూనిట్ ఆఫ్ area is meter square and the unit of length is meter. Okay, here meter, here square will cancel. This is ohm meter. Ohm meter. The unit of specific resistance is ohm meter. From the options, option A is the correct answer. Okay, next question. What will be the time period of the system having frequency of 60 Hz? Okay, 60 Hz frequency ఉన్నప్పుడు మనకి time period ఎంత? Okay, time period is equal to 1 by frequency. Okay, time period is equal to 1 by f. Okay, frequency is 60 hertz, 1 by 60. Okay, 1 by 60. Okay, 0.01666. Okay, we can also write 0.017 seconds. Okay, we can also write 17 milliseconds. Okay, 17 milliseconds. From the options, option A is the correct answer. Okay, time period is equal to 1 by frequency. Ferranti effect occurs. Okay, Ferranti effect ante enti? What is Ferranti effect? Ferranti effect ante manaki receiving end voltage anedi sending voltage kante ekku untundi. Okay, due to charging current. Okay, Ferranti effect. Ferranti effect. Okay, this is sending voltage Vs, this is receiving voltage Vr. Okay, Ferranti effect ante manaki receiving end voltage anedi Vr is greater than Vs. Okay, under no load or light load condition. Only under no load and light load condition lo maatrame manaki receiving end voltage anedi sending voltage kante ekku untundi. Okay, under no load or light load condition. Okay, under no load or light load condition. Okay, options. Under no load condition, receiving end voltage is greater than sending voltage. Option A is the correct answer. Okay, next question. Which type of insulator is used in stay wire? Okay, egg type, pin type, shackle type or suspension type. Okay, what is stay wire? Stay wire ante manaki pole untundi, concrete pole. Concrete pole ki mana support కోసం ఒక వైర్ని ఇస్తాం. ఆ వైర్ని మనం స్టే వైర్ అంటాము. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎనీ పర్సన్, ఎవరైనా పర్సన్ దీనికి కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫేస్ వైర్ అనేది దీనికి టచ్ అయినప్పుడు మనకి షాక్ వస్తుంది. షాక్ రాకుండా ఉండడం కోసం మనం ఇక్కడ ఒక ఇన్సులేటర్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఎగ్ టైప్ ఇన్సులేటర్. This shape is like a egg type insulator. Okay, from the options, option A is the correct answer. Okay, next question.
A 3-phase 4-wire system is commonly used in primary distribution, secondary distribution, or primary transmission or secondary transmission. Okay, మనకు 3-phase 4-wire అనేది 3-phase 4-wire అనేది మనకి సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉంటుంది. సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ okay. From the options, option B is the correct answer. Okay, what will be the total voltage of a battery made by connecting 4 cells, each is having 2 volts and 4 ampere hour are connected in parallel. Okay, మనకి 2 volt batteries 2 volt cells 4 cells connected in parallel. Okay, okay, this is 2 volt 2 volt 2 volt and 2 volt. Okay, మనకి బ్యాటరీస్ ఆర్ సెల్స్ ప్యారల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి వోల్టేజ్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, హియర్ రిజల్టెంట్ వోల్టేజ్ ఆల్సో 2 volts. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఒకవేళ సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే వోల్టేజెస్ అనేవి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ 100 ampere hour capacity battery should give current of 8 amperes about how much time they will give. Okay, 100 ampere hour capacity battery అనేది 8 ampere current ఎంత టైం డెలివరీ చేస్తుంది. ఓకే, టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాటరీ కెపాసిటీ బై కరెంట్. how much battery capacity is 100 ampere hour. అలాగే కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ampere. ఓకే, ampere will cancel. 8 1 ja 8, 8 2 ja 16, 16.5 is equal to 12.5 hours. Okay, 12.5 hours. Okay, from the options option B అనేది మనకి నియరర్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 cells each having EMF of E are connected in series. Okay, 4 cells having EMF of E are connected in series. The effective EMF of combination is. E are connected in series. E effective is. Okay, మనకి 4 cells having each is having EMF of E are connected in సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈఎంఎఫ్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి యాడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E ప్లస్ E. ఓకే, 4E. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When n cells of each having EMF of E and internal resistors R ohms are connected in parallel, okay, the strength of the current is given by total strength of the current. This is E and having internal resistance of R. Okay, like n cells are connected in parallel. This is E and R, like n number of cells are connected in parallel. Okay, and load resistance is small r. Okay, we have to find current I. Okay, now I will give one formula. I is equal to n into E by R plus R. Okay, n into E by R plus R. This is the total current. Okay, from the options option A is the correct answer. Okay, next question. The electrode connected to the negative pole of battery is. Okay, the electrode connected to the negative pole of the battery is. Okay, battery. This is positive pole and this is negative pole. Positive pole is called anode. అలాగే నెగిటివ్ పోల్ని మనం క్యాథోడ్ అంటాము. క్యాథోడ్. ఓకే, నెగిటివ్ పోల్. ఓకే, నెగిటివ్ పోల్ క్యాథోడ్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లైన్ టు గ్రౌండ్ ఎల్జీ అండ్ లైన్ ఎల్ఎల్ డబుల్ ఎల్జీ ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్. ఓకే, మనకి ఫాల్ట్స్ అనేవి 2 types ఉంటాయి. ఒకటి సిమెట్రిక్ ఫాల్ట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్
unsymmetrical fault. Okay, symmetrical fault and unsymmetrical fault. Symmetrical fault. Symmetrical fault. Symmetrical faults వచ్చేసి మనకి ట్రిపుల్ ఎల్ లైన్ టు లైన్ ఫాల్ట్, అలాగే ట్రిపుల్ ఎల్ జీ ఫాల్ట్. ఈ రెండు ఫాల్ట్స్ మనకి సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్. అలాగే అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్, అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ వచ్చేసి ఎల్జీ, ఎల్ఎల్, ఎల్ఎల్జీ. ఓకే, మనకి ఈ మూడు ఫాల్ట్స్ వచ్చేసి అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్, ఇవి సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్. మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, ఎల్ఎల్, ఎల్జీ, ఎల్ఎల్జీ అనేవి మనకి అన్సిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్ ఆర్ అసిమెట్రికల్ ఫాల్ట్స్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఐడెంటిఫై ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్డ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కనెక్షన్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కంపల్సరీ మనకి న్యూట్రల్ అనేది కావాలి. న్యూట్రల్ మనకి ఓన్లీ స్టార్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సెకండరీ వైండింగ్ మస్ట్ బి స్టార్. ఓకే, ప్రైమరీ వైండింగ్ విల్ బి డెల్టా. ఓకే, డెల్టా స్టార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Delta star. Okay, from the options, option B is the correct answer. Okay, next question. Service mains is a part of primary transmission, secondary transmission, primary distribution or secondary distribution. Service main అంటే మనకి డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మనకి హౌస్కి మధ్యలో ఉండే వైర్ని సర్వీస్ మెయిన్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. Okay, this is house. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి మనకి హౌస్ మధ్యలో ఉండే వైర్ని సర్వీస్ మెయిన్ అంటాము, సర్వీస్ మెయిన్స్. ఓకే, మనకి సర్వీస్ మెయిన్స్ అనేది మనకి సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. క్రీపింగ్ ఎర్రర్ ఇన్ ఎనర్జీ మీటర్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై. ఓకే, క్రీపింగ్ ఎర్రర్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేస్తాము? బై యూజింగ్ స్ట్రాంగర్ బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్, having two holes on opposite sides of the disc and using extra turns in the voltage coil. Okay, creeping error మనకి డిస్క్ ఉంటుంది, డిస్క్ని మనకి ఇటు పక్క ఒక హోల్ ఆపోజిట్, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్లో మనకి టూ హోల్స్ డ్రిల్ చేసి మనం క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అనేది, దీస్ ఆర్ హోల్స్ క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అనేది రెడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్గా మనం టూ హోల్స్ డ్రిల్ చేసి క్రీపింగ్ ఎర్రర్ అనేది మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ 100 volt voltmeter having accuracy of 5% on full scale, what is the percentage error when measured 50 volt will be? Okay, 100 volt full scale. Okay, error will be 5%. Okay, 5% అంటే 100లో 5% అంటే 5 volts. 5 volts is the absolute error. ఓకే, అలాగే 50 volts దగ్గర ఎర్రర్ ఎంత? ఎర్రర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ బై మెజర్డ్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఓకే, అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ వచ్చేసి మనకు 5 volts, మెజర్డ్ వాల్యూ 50 volts ఇంటూ 100. ఓకే, 51 జా 52 జా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10%. ఓకే, మనకి 100 volt ఫుల్ స్కేల్ దగ్గర మనకి 5% వస్తే మనకి 50 volts దగ్గర మనకి 10% వస్తుంది. ఓకే, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండర్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్, okay, controlling torque is TC and deflecting torque is TD. Okay, under equilibrium condition. Under equilibrium condition, controlling torque is equal to deflecting torque. Okay, controlling torque is equal to deflecting torque. Okay, controlling torque deflecting torque ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ద పాయింటర్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది, లేదా ఆ రెండు ఈక్వల్ లేకపోతే పాయింటర్ అనేది ఆసిలేట్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ సిఆర్ఓ? ఓకే, సిఆర్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? సిఆర్ఓ. ఓకే, సిఆర్ఓ ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ క్యాథోడ్ రే
oscilloscope. Okay, cathode ray oscilloscope. Cathode ray oscilloscope. From the options, option B is the correct answer. Okay, next, what is the full form of CRT? CRT. Okay, what is the full form of CRT? Okay, comment cheyandi, comment below. Okay, what is the full form of CRT?